最初、ベースの方針なんですけど、こちらはシャドウブリンガーズ 5.0 の、方針をそのまま引き継いでおります。So just as a baseline, we are sort of building upon what we have adjusted in Shadowbringers 5.0. まあもちろんその新たなアクションとかはあるんですけど、まあその新システムとかをね、各ジョブにこうゴテゴテつけたりして、もうそのさらにシステムを各ジョブ複雑化させるようなことはしてません。And of course, with the new level cap, we do add some more actions, but we haven't incorporated any sort of brand new system tacked on there or made anything too complicated. まあもちろんベーシックのコンセプトはまあ5.0を引き継いでってるんですけど、まあ、新しいアクションっていうのは当然たくさんありますし、変わってるところっていうのも各ジョブね、それぞれ大小ではありますけど結構あるので、まあ、その辺の方針は今日お伝えしていこうかなと思ってます。And of course, with the basic thought being building upon Shadowbringers 5.0, of course, there are new elements that are added leading up to Endwalker and different elements that we have changed, may it be small or big. So we would like to go over some of the concepts or the directions that we've taken for these different updates. まあもちろんね、個人個人ね、3.0 時代が良かった、4.0 時代が良かった、いやいや今がいいんだっていうご意見あると思うんですけど、まあ全体をずっと長くね、法廷見てきた自分からして、まあ、やっぱ 5.0 の方針が一番多くの人にフィットするだろうというすいません判断をさせていただいております。And of course, I'm sure different players have different tastes. Some people might say, oh, I love the 3.0 series, 4.0 series, or etc. But I think looking at it from a general sort of perspective and from Yoshida's point of view, looking at 14 throughout these years, we do feel that 5.0 seems to fit as many people as possible. So apologies, but this is kind of the direction we're taking. さあそしてもう一個全ジョブに共通して主に攻撃に関わるところなんですけど、主要な攻撃に関わるような、シナジーとかも含めたアビリティのリキャストっていうのをおおむね60秒120秒の間隔に、各ジョブ寄せてます。And another thing that encompasses all of the jobs is regarding their attacks and some of the primary abilities and their recast timing. I think we've kind of equalized it to kind of lean towards that 60 second or 120 seconds. まあこのあたりはですね、高難易度コンテンツをやるときに、こうバースト薬を飲み、こう各ジョブアビリティ全開放してこうバーストするぞみたいな時に、まあ、バーストがこう一定周期で合いやすいように合わせやすいようにもちろんそれだったりしてるんですけど、まあ要はあと各ジョブこう別のジョブをやった時にも、サイクルってテンポ感は揃ってくるかなと思うので、まあ、その辺を踏まえてこうしてあります。And this kind of takes into play when you go into the high difficulty dungeons and raids, where you have that sort of burst timing that you can match with taking your different medicines and then doing your different cooldown abilities. And you have that sort of relatively similar cycle depending regardless of what job you would do. So even if you kind of go into your alt job, you'd still have that kind of similar tempo or that cycle that you can keep up with. ただしですね、最大の注意点でございます。こちら。Of course, there is a caveat to that. 当然ですね、全て押せ切るわけにもいかないので、全部が全部60と120になってるわけではございません。ここは忘れずにぜひご注意ください。そりゃそうだ。But that being said, of course, we were not able to align everything that's exactly 60 seconds or 120 seconds. So please understand that not all of the abilities might match up perfectly or exactly. さあ、ではタンク全体的なお話です。Okay, so tanks overall. はい、まずいいですよ、出してもらって。はい、一部の防御バフに関してなんですけど、単にねそれを実行するだけじゃなくて、例えば敵のダメージの、
直前に差し込むことによって、よりちょっとメリットを得られたりとか、他のアビリティと重ねて、うまく使うことで効果がねさらに付与されるとかいうちょっとテクニカルな防御バフを入れたりしてます。So certain the certain defensive buff, that you cast, we wanted to, of course, add some benefits to it. So not just simply like protecting yourself from, say, a tank buster or something like that, but we wanted to make it so that if you are using it in conjunction with different abilities and kind of using them in combination, it allows for greater benefits and sort of like a technical aspect to some of these defensive buffs. なんかこれね、ジャストガードとかパリーとかやれてるんだけど、ね、サーバークライアント型のゲームでね、さすがにそれは無謀なので、まあすごい効果の例えばですけど、効果の短い追加効果があるんで、なんかこう、敵の栄翔の半分ぐらいでもうとりあえず打っときゃいいやだと、まあなんていうの、一応軽減 10% とかは働くんですけど、その後についてる効果がちょっと無駄になるねみたいな感じなので、そこは効果を見てうまく使ってもらえるといいなって感じです。はい。Okay, so we're not talking about something very exact like a guard just at the right timing or like a parry. That's quite difficult for something that's a client-based MMORPG online. So it's more along the lines of some additional benefit for a short amount of time after utilizing certain abilities. So before you might be thinking, oh, okay, enemy is casting. I'll just go ahead and activate this ability when it's casting, and of course you'll still reap the benefit of, say, it's like a 10% damage mitigation, but there is a bit of a waste, and so by combining it with optimal like ability use, optimal times, you can reap even further benefits. で、あとですね、また効果がねそれぞれちょっと異なる自身もしくはパーティーメンバー1人に付与できる防御バフを各タンク上部持っているようになっているので、MT、ST の場合どっちでも役に立つんじゃないかなと思います。And of course, these different effects do allow for different sort of effects that are being added to you. Some of these are a defense buff where it applies to yourself and a party member. So I think it does come in handy regardless of you main tanking or off tanking. では次の項目なんですけど、これはねちょっと近接物理 DPS も共通なんですけど、今までウェポンスキルコンボ中にですね例えばトマホークとか遠隔攻撃を途中に挟むとねコンボが中断されてたんですけど、それをなくしました。素晴らしい。Next item was, and this kind of applies to melee DPS as well, but whenever you are activating a weapon skill combo and you insert like a tomahawk for your warrior or something like that, like a ranged attack, that would kind of break your combo chain, but we've adjusted it so that that chain is not broken. まあ各アクションのそのアビリティのリキャストが60秒サイクルとかになっていくと、今までのローテーションのこう1サイクルよりショートタームになると思うんですよね。まあ全体がの時間がこうなんだろう、回転数が上がるって言った方がいいのかな。それに合わせてこういうコンボが途切れなくなるので、結構なんていうの、攻撃してる感覚は結構強くなってるんじゃないかなと思う。So with the different actions kind of being adjusted so the recast timing leans closer to that 60-second intervals, your rotations will start to feel a little bit shorter in their terms. So I think it's best to explain it as the number of times that you are attacking and the different skills are being activated kind of goes up in your rotations, and plus without those interruptions, it does give you that feeling of you are making an attack. まあ例えばボス中心の攻撃が
あるので、一回大きく距離を取らなきゃいけないみたいな時に、やっぱりちょっとコンボが途切れるのを嫌がって遠隔を使わないみたいなねところがあったと思うんですけど、そこはグローバルクールダウンが無駄にならないのであれば使う局面というのもまあ出てくるだろうし、むしろねグローバルクールダウン中にあえて避けて即戻るみたいな方がいい時もあるし、まあそこら辺はタンクを使うプレイヤースキルが少しずつ差が出てくるんじゃないかなとは思います。はい。And so, for example, say a boss kind of has this ranged, not ranged, I'm sorry, an AoE attack that starts from the boss and kind of goes outward, and everybody has to kind of disperse away from the boss. Some people don't want to break their weapon skill combo and include that sort of ranged attack. But with the sort of adjustment here, now we don't have to worry about like wasting our cooldown time, global cooldown time. Or in some strategies, you might have to kind of decide when you deliberately need to time your GCD so that you can avoid some of those attacks. So I think this will kind of give the tank sort of strategy a little bit of range. さあでは、3つ目なんですけど、これもですねタンクのみというよりは、物理攻撃をするジョブ全般に関わってくるんですけど、ちょっとちゃんとお伝えしますね。はい。And then the third item, and this doesn't apply just to tanks, but anybody who is making some kind of physical attack. ちょっとカメラにしますか。そうですね、生カメにしてもらっていいですか。ですね、今までファイナルファンタジー14のベースのバトル計算式っていうものの中に、まあ皆さんねレイドとかやっててもこの攻撃は物理か魔法かみたいなよくあると思うんですけど、まあ当然物理攻撃の計算式と魔法攻撃の計算式っていうのがそれぞれ一つずつね、存在してます。はい。So of course with Final Fantasy 14 we have this sort of calculations of the damage that is being dealt, and there's like a base or like a fundamental formula that is applied, and I'm sure those of you raiders know to discern if an attack is a physical attack or a magical attack, and each of these have their own sort of formula to calculate the damage that is being dealt. これは新生14レルムリボーンを開発した時に、作ったものなんですけど、当時ねどういうふうにさらにバトルをアップデートしていくかっていうのがいろんな可能性が取れるようにするために、この物理攻撃っていうベース基礎計算数字と、魔法攻撃基礎計算値っていうのを、それぞれ設定してたんですね。別々に調整できるように。はい、で、こっちが魔法攻撃力だとすると、こっちが物理攻撃力。魔法の方がより複雑な計算をするかもしれないっていうので、こいつの値はちょっと高かったんですね。物理計算式のベースになってる値より。When Final Fantasy 14 was being relaunched as A Realm Reborn, we tried to make sure that the programming is it allows for future updates in the battles, and we try to leave the different possibilities open. So the fundamental sort of physical damage calculations were set up so that we have two separate formulas going on. So we have the magic damage, damage attack calculation, and then we got the physical attacks. And when we were initially thinking about these two separate ones so that we can adjust them separately, the team did determine that with the magic attacks, it does tend to be a bit more complicated in the different calculations. So the base, like the fundamental value is set just a little bit higher than the physical base fundamental numbers. でレベル80になってもこの差っていうのは縮まらない基礎値だったので、もう今後バランスをきれいに揃えていくためにこのベースに使ってた物理攻撃計算式の基礎値を魔法と同じ値まで引き上げました。完全に同じ数字になるようにしました。はい。And so with the characters now leveling up to level 80, this fundamental number did not change as we raised the values. And so with this update, in order for us to make sure these are balanced,
left, right. We kind of pulled up the physical base number so that it matches the magical damage attack. で、じゃあそれをやるとどうなるかっていうと、物理攻撃が全体的に強くなるんですね。その計算の元に使ってる数字が上がるので、掛け算すると当然その数字でかくなると思うので、今まで使ってたそのベースが高くなった分、各アクションの威力ってところに書かれてる数字が総じて下がってます。あ、なるほどね。バランスをちょうど揃えるために威力の数字が落ちてます、全部。はい。So what that means is that with the base numbers being equalized, the physical attacks would naturally become stronger by default because, of course, the fundamental number has been raised to match so that both of these are balanced. But that being said, we needed to calculate down so that the potency that is listed out as a number goes down. メレー DPS、近接物理 DPS いきましょうか。Okay, next up is the melee DPS. お願いします。じゃあまずメレー DPS 共通の変更点からです。一つ目、牽制の効果内容がちょっと変わります。So first is something that applies to all melee DPS, but the effects for feint is going to change. レイドでですね、軽減の打ち合わせなどを盛んにヒーラーさんとタンクさんとしておりますとですね、私黒魔だからなんですけど、近接さんがですね、牽制はオートアタックの痛いところに置いときますねみたいな感じにちょっとなっていたので、はい、調整をしました。So with this feint, and this is probably applicable to a lot of you who go into raids, and Yoshida being a black mage, he would discuss beforehand with the DPS and tanks and healers to kind of talk about, okay, so when are we going to place this? And they're like, oh, feint. Maybe we'll place it where auto attack hurts the most. So we are going to adjust that. でも実際うまい本当メレーの人って実際には超大技の後に来るオートアタックが実はめちゃくちゃ痛くて、タンクも防御バフ張った後なんで実は AA で落ちるがあるんですよ。なんでそこにね牽制結構効くんですよ。効くんですけど、今回あまりにもなので、牽制の中に魔法ダメージ減少っていう効果も少しつけました。ただ当然効果量魔法ダメージ軽減の効果量はアドル、キャスターが持ってる、軽減の方が大きくはなるんですけど、無駄っていうことはなくなります。はい。So I mean, to be fair, with some of these bosses, sometimes the auto attack that follows after the sort of tank buster or the large damage hurts a lot, and it's immediately after the tank has already used up their defense buff. So sometimes it does come in really handy to place feint right after one of those really large attacks. So we will there will be an additional effect of mitigating magic damage. Of course, that being said, the proper protection that you want to have against magic damage is addle that some of the casters would have, but just in case, I think that's a handy sort of benefit to it. 続いてですね、これさっきタンクでもお話しましたね、メレー DPS もそうですが遠隔攻撃をした際に今までコンボ中断されてたんですけど、こちらも中断されないようになりますので、ご確認ください。And then second point is similar to what we had discussed during the tank rolls, but the combos are not broken by ranged attacks that are inserted in between. はいはい。そしてもう一個も先ほどご説明しました、武器の物理基本性能の値というのを上げてますので、全体的に攻撃力が上がった分、
はい、威力という数字に関してはその上がった分だけ落としているので、ナーフしてるわけではなくて、計算式が変わったので、今までとは違いますよというのをご承知おきください。And then third point is also, as we mentioned during the tank roll section, but again, with the adjustment of the fundamental damage attack calculation for physical attacks, we did have to adjust the potency so that it appears that the potency number might seem smaller, but it is still the same strength. We have not nerfed it. We just wanted to match it with the sort of upward adjustment of the fundamental calculation value. 遠隔物理 DPS です。はい、So our physical ranged DPS. じゃあまず共通点からなんですけど、まあ遠隔物理の共通点としてはさっきお話しした基本武器の性能を上げてるんでというお話になっております。And so for the physical range DPS, and this goes across all of the jobs within this role, the parity between the physical and magical damage attributes of weapons will be at the same. And then, yeah, it's just similarly to what we had explained about how we're bolstering the physical damage calculation numbers. はい。まあそれぞれがオーソドックスに進化している感じなので、まあこの後説明していきます。And each job is just they have been updated accordingly in a fairly orthodox manner. So we'll just jump into each individual ones. で、共通しているポイントとしてもう一個あって、ダメージ軽減系のバフですね。パーティーバフ。は3ジョブともリキャストが90秒になってます。But there's one additional point that applies across the physical range DPS jobs is that any sort of buffs that mitigate damage, the recast timer has been adjusted to 90 seconds. はい、ありがとうございます。では最後ヒーラーロールのお話いきましょう。Okay, next up is the healers. まずヒーラー共通項なんですけど、各ヒーラーに新しい単体バフの付与アクションを追加しております。単体バフですね、これ。So the first thing is new actions that apply single target buffs will be added to each healer, and emphasis on single target buffs. でそれからですね、全体的にヒーラーの攻撃魔法の詠唱時間が短くなっております。And then overall, we did reduce the cast time for offensive spells. そしてですね、全ヒーラー待ってた、リミットブレイクの効果範囲がですね、50メートル拡大されました。And then limit break area of effect will be expanded to 50 yalms. And I hear Foxconn clapping. 届いてねーみたいな、ナイス LB 届いてねーみたいなやつがなくなるんじゃないかな。これは悲しい。We will finally avoid situations where people are like, oh yeah, great LB, but I was not in the area of effect. で、まあ今回その以前からお伝えしていたようにヒーラーロールに関しては賢者を加えた4ジョブでピュアヒーラーに、バリアヒーラーにという、バランスになります。But also with the healers welcoming the new Sage job, we will be splitting it up with 2 jobs being a pure healer and then 2 jobs being barrier healers. 基本攻撃魔法の詠唱時間は軒並み 1.5 秒になってます。And then for the offensive spells, like the primary offensive spells, they're in general going to be a 1.5 second cast time, which is pretty quick. まあアビリティがねかなり増えてきて、アビリティを使う機会が多いので、まあグローバルクールダウンにどうしても食い込んじゃってすごい気持ち悪いストレスっていうところがあったと思うので、そこを軽減するために詠唱時間を短くしてあります。With needing to execute abilities
it tended to, like casting tended to sort of eat into the global cooldown time, and I'm sure people were very frustrated or would have been very frustrated with it. So we're hoping that by sort of reducing the cast time for basic attack spells to 1.5 seconds, that would reduce the frustration and stress.